Dis G and tenant le document devant lui. 2. As racen. Mes sacrifices étant mes décisions. Des décisions quod G regret profondément maintenant. Mais set mason, cs economies, si de heritage, quod tu devise recevoir, si sont aussi mes décisions. Les yeux de Henry C. fixeront sur le papier avec une expression que G n'y parvens pas à interpréter. Que fais tu, G prends une nouvelle décision, répondis, G en marchant vers le destruct. Tour de documents que j'avais récemment acté pour me débarrasser de via papiers. G des id que G n'y vu plus qu'un fils qui me méprise hérit de quoi, que si soit de la femme, stupide qui tout sacrifié pour lui. Mammon attends hurlet, il en si précipitant vers moi tandis que G glisse. I lentement le testament dans la machine. Mais il était trop tard. Le document si désintègre en fines lanières qui tomberont dans la corbeille comme des confettis de ma libération. A qu'as tu fait? Demanda Marlene, sa voix soudaine aiguë de véritable inquiétude. Jusqu'à cet instant, elle en avait été qu'elle passe cruel sévérant le drame familial. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle venait de perdre un héritage considérable. G vins de faire si que mon fils m'a demandé, répondis, G avec un sourire venu du fond de l'âme. Et G vins de prendre des décisions basées sur un amour qui est clairement non réciproque. Henry était pale, fixant les restes du testament, comme il n'y pouvait pas croire si qu'il venait de voir. Maman, tu n'y peux pas faire ça, cette mason tes économies, G suis ton fils unique. Exactement, dis G, sentant une force que G n'y me connaissais pas. Tu es mon fils unique, et tu viens de me dire que tous mes sacrifices pour toi étaient des erreurs que personne n'y m'avait demandées. Alors maintenant, G vais corriger ces erreurs, is tu fall, hurla Marlene perdant complètement son sang, Freud. Et tu n'y peux pas déchirer ton propre fils juste à cause d'une dispute. Une dispute, G la regarde, et avec un commis qui me surprit. Marlene chérie, si en est pas une dispute. C'est le résultat de mois de humiliations, de mépris et d'abandon. Et voilà si, qui arrive quand on trait quelque, one comme une orger à ces longs temps, pour quel des, id infin quel me right mia. Mammon, est-il te plate, supplia Henry en tendant les mains comme si j'étais un animal sauvage, commer. Tu agis sur un coup de tête, tu es en colère et tu n'y réfléchis pas clairement. Au contraire, répondis, G en m'écartant de lui. Et pour la première fois depuis des années, G réfléchit, is avec une clarté parfaite. G réalise qu'avoir un fils ingrat a été ma plus grande erreur, mais qu'elle en a pas à être permanente. Tu n'y peux pas parler à ta mère comme ça, hurla Marlene Henry, mais plus par moralité, par panique de voir une fortune lui, chaper sous les yeux. Et dis lui quelque chose, réparer ça, l'irony était délicieuse. La même femme qui avait passé des années à empoisonner mon fils contre moi, qui avait incur à chacune de ses cruautés exigeamment, et qu'il me traite bien parce que son avenir financier était en jeu, regardes comme c'est intéressant, dis G en observant la panique grandissante sur leurs deux visages. Et pendant des mois, Marlene, tu as dit, mon fils que j'ai, étais une mère toxique et contrôlante qui devait apprendre à être seul. Et maintenant que je suis enfin ton conseil, tu réalises que si en était peut-être pas une si bonne idée. Ella, G and I jamais dit ces choses. Elle mentait effrontément, mais sa voix tremblante la trahissait.
bien sûr que si, et mon fils, au lieu de se défendre ou de défendre sa mère, a choisi de croire chacun de tes mots empoisonnés. Il a choisi de me traiter comme une guerne au lieu de la femme, qui lui a donné la vie et qui a payé pour l'éducation qu'il utilise maintenant pour gagner l'argent que vous aimez tant dépenser tous les Dieu, Henry S. effondre dans la fatuelle, la tête entre les mains. Pendant un instant, just un instant, j'ai vis une lueur du garçon vulnérable qu'il était autrefois, et mon cœur manqua de s'y briser. Presque maman, dit-il d'une petite voix, j'ai sais que j'ai, I ate a difficile ces derniers temps. J'ai sais que j'ai en I peut-être pas été le fils que tu attendais, mais tu n'es pu pas me punir comme ça. Nous sommes une famille, J'ai répété le mot comme si j'ai l'entendais pour la première fois. Essais, tu sais que ce mot signifie, Henry. Cela signifie erder la quand l'autre a besoin de toi. Cela signifie le respect mutuel. Cela signifie ne pas permettre quiconque, pas même à ton épouse, de humilier la personne qui t'y a donné la vie. J'ai pu changer, murmura-t-il, mais ces mots sonnant crus, même, ces propres oreilles. Et non répondis. J'ai avec une fermeté qui le surprit. Je ne m'intéresse plus à savoir si tu peux changer. Je ne m'intéresse plus à erder la mère qui mendie des miets d'affection d'un fils qui me méprise clairement. J'ai décidé que je mère, et mia que ça, mais nous sommes ta seule famille, Herla Marlene, jointement, et la carte du chantage affecte if quel m'avait si souvent reproché. J'ai lui sauris avec une douceur qui contrastait brutalement avec mes mots. Vous êtes ma famille. Maintenant vous êtes deux étrangers qui sont venus dans ma maison pour me manquer de respect et exiger un héritage que vous ne recevrez plus. Tu ne peux pas faire ça. Herla Marlene perdant complètement le masque de sophistication qu'elle avait toujours porté avec moi. Cette maison vaut plus de 150 zeros, $0. Tes économies sont notre avenir. J'ai l'entendis parler de notre avenir comme si mon argent, l'argent que j'avais gagné en causant pendant 40 ans leur appartenait de droit divin. La femme qui m'avait traité comme une pièce, en ignorante pendant des années réclamait maintenant mon héritage avec l'audace, or de quelque, one qui venait de voir son plan de vie à s'évaporer. Intéressant, dis je en croissant les bras, donc maintenant mes économies sont votre avenir. La même femme qui m'a dit que j'ai, était une ville dramatique, qui devait grandir estimement. Inent I exiger l'argent de cette ville dramatique. Henry se leva brusquement avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, un mélange de panique, de rage et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à une menace. Maman, tu vas annuler ça tout de suite, dit-il d'une voix basse et contrôlée qui me rappela son père et son père. Tu vas appeler ton avocat, et tu vas faire un nouveau testament où je suis ton unique héritier, sinon quoi? Demandai je, sentant un commis étrange face, à son attitude menaçante. Que vas-tu faire si je ne le fais pas, Henry? Sinon tu vas découvrir ce que signifie vraiment erder seul. Rapin, dit-il en s'approchant de moi, à pas lents et délibérés. Et penses, tu que quelque, one vas, occuper de toi, quand tu seras une vieille femme fragile? Penses, tu que tu pourras garder cette maison, quand tu auras 80 ans et que tu ne pourras même plus marcher? Ces mots étaient comme des poignards, mais ils ne me blessaient plus comme avant. La femme qui avait enduré des mois de humiliations était morte dans les 20 dernières minutes. À sa place, quelqu'un de plus fort était né,
quelquem qui comprenate in fin sa proper valeur. G prefererais morier suel dans une maison de retraite que continuer à vivre comme l'esclave emotion. El dun fils qui me méprise répondis, G avec une sérénité qui le déconcerta. G prefererais que des incon, us prenant mon argent plutot, que de la donner, quelque, when qui me traite comme une orger. To ease fall, hurla Marlene à nouveau, completement fall, Henry, fais quelque chose, ta mère et perdu la terre. Gian I passe perdu la terre, répondis, Gian marchant vers la porte d'entrée, G ali retroive et maint, and it G vous demand gentiment de quitter ma maison. News ni partirns passe tant que tu enoras passe repare, set folie, déclara Henry en si plantant au milieu du salon, comme est-il, en était le propriétaire. Il alors G dev, I appeller la police pour leur expliquer le concept d'intrusion, répondis, G en me dire, agent vers le téléphone. En os passe hurlet, il en marchant le combiner avec une violence qui m'effraie. Pour la première fois dans cette confrontation, G ressentis une pointe de pour real. El homme qui si ten, et devant moi en était plus mon fils. Si était un étranger désespéré, capable de tout, pour protéger si quil, considerate comme scene. Et si the instant, G sus que j'étais en real danger, rens, moi si téléphone, dis, G en essayant de garder une voix stable. Il passe tant que tu enoras passe repris tes esprits, rapen, dit-il en tenant le peril hors de ma portée. Tu vas t'y asseoir, tu vas t'y calmer, et nous allons parler de ça comme des adultes civilisés. G ris sentent une hystérie qui frôlait la folie. Tu vas m'apprendre à être civilisé. Toi, el homme qui vient d'arracher le téléphone des mains de sa mère de 66 ans. C'est pour ton propre bien, hurlet-il. Et si instant, G vis l'influence de Marlene sur lui de manière complète. Si étient des mots quel avait utilisés avec moi de nombreuses fois, justifiant taugers ses cuités comme des actes, is d'amour savor. Et mon propre bien, répétai G, sentant la dernière fibre d'amour maternel, si briser pour de bon dans ma poitrine. Pendant 30 ans, tout si que tu as fait contre moi était pour mon propre bien. Marier une femme qui me déteste était pour mon propre bien. Et m'abandonner quand j'étais malade était pour mon propre bien. Humilier dans ma propre maison était pour mon propre bien. Et Marlene s. approche de nous avec si faux sourire que G connaissais si bien. Ella, G sais que tu es blessé, mais tu dois comprendre que Henry n'y veut que ton bien. Nous voulons tous ton bien, et nous tous, G la regarde, et avec une incrédulité presque comique. Tu veux mon bien. Toi, la femme qui a passé du ans et empoisonner mon fils contre moi, la femme qui m'a dit que j'ai, étais une ville dramatique qui devait grandir. Si était just de la frustration sur le moment, elle ment it pitoyablement, tu sais, nous t'y apprécions beaucoup. Vous m'apprécies, G répétais ces mots comme est-il, et s'agissait d'une blague particulièrement drôle. Et vous m'apprécies tellement que mon fils n'y m'a pas parlé, pendant 2 semaines quand j'ai étais malade. Vous m'apprécies tellement que vous venez dans ma maison pour exiger que j'y revienne sur une décision concernant mon propre argent. Henry s'approcha encore, tenant taugers le téléphone hors de portée. Maman, écoute-moi, tu vas faire un Nouveau Testament. Tu vas me laisser cette maison et tes économies, et nous allons oublier cette conversation ridicule. Sinon quoi, demandai-je à nouveau,
My set fois avec un sourire qui le dérange visiblement. Et sinon tu vas découvrir ce que signifie error completement suel, menacetiel, sans fils, sans argent, sans person qui si saucy de toi. Henry dis gn imapprochant jusk, voici que nos visages ni soyant qua quelques centimeters. G suis dage a completement suel, J, I dage a découvert si que c'est devoir un fils qui ni si saucy passe de moi. La différence, c'est que maintenant J, I enfin décidé d'agir. A quelque chose dans mon ton dut l'alarmer car. Pour la première fois depuis le début de cette confrontation, j'ai vis de l'incertitude dans ses yeux. Et qu'avez-vous tu dire par là? J'ai vu dire que vous tu allez quitter ma maison tout de suite, et que vous n'y reviendrez jamais. J'ai vu dire que je vais changer les sérieux domaines. J'ai vu dire que je vais faire un nouveau testament tout mon argent ira, des associations qui aident les mères célibataires pour qu'aucune autre femme n'y commette elle. Roar de tout sacrifier pour un fils ingrat, tu n'y peux pas faire ça. Ils hurleront tous les dieux à l'unisson comme un choueur de cupidité et de désespoir. G peux et G le faire I les assurer G, et si vous me dérangez à nouveau, J, appellerai la police et G lourder I exactement. À quel genre de personnes vous êtes? G lourder, I comment vous avez traité une vieille femme, comment vous l'avez menacée dans sa propre maison, comment vous avez arraché son téléphone quand elle essayait de parler à l'aide. Henry me fixe a longement, et pendant un instant G crus quil allait enfin réagir comme le fils que j'avais élevé. G crus quil allait me rendre le téléphone, quil allait s'excuser, quil allait se souvenir de qui j'étais pour lui. Au lieu de cela, il lança le téléphone contre le mur avec une telle force qu'il s'y brisa, remplissant mon salon de plastique cassé et de fils écrasés. Et voilà ton téléphone, dit-il avec un sourire cruel qui me glaça le sang. Voyons comment tu appelles la police maintenant. Et le silence qui suivit fut absolu. Nous restâmes tous les trois à fixer les restes du téléphone éparpillés sur le sol comme s'il s'agissait d'une métaphore parfaite de ce qui restait de notre relation familiale. Henry dis, d'une voix qui semblait étrangement comme même à moi-même, tu viens de franchir une ligne dont tu n'y peux pas revenir. Ah oui, défiat, il embombe le torse comme un voyou de rue, et quest si que tu vas faire maman. Tu en as plus de téléphone, tu en as personne pour théâtre, tu es complètement à notre merci. Et Marlene sourit avec satisfaction, savourant clairement le spectacle de me, voir enfin soumise et humiliée, comme elle élevait planifié depuis si longtemps. Si quoiqu'un Dieu n'y savait, c'est qu'ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. G continua, fixer les fragments du téléphone pendant plusieurs secondes, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Si n'était plus de la pour que G ressentais, ni de la tristesse, ni même de la rage, si était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un commis absolu, la sérénité de quelque, one qui enfin vous la vraie nature des personnes en face de lui. Et tu sais quoi, Henry, dis, G en me basant pour ramasser l'un des plus gros morceaux du téléphone détruit. Tu as racine, G en I plus de téléphone, G en I personne pour amateur, G suis complètement votre merci. Et son sourire s'élargit, interprétant mes mots comme une reddition. G suis content que tu comprennes enfin la situation. Oh, G la comprends parfaitement, continua, G en tenant le fragment de plastique, cassé comme s'il s'agissait d'une relique précieuse.
G comprends que mon proper fils vient de détruire mon seul moyen de communiquer avec le monde extérieur. G comprends quil me menace dans ma propre maison. G comprends que son épouse est là et saveur chaque second de mon humiliation. Et Marlene S. approche avec cette expression de triomphe quelle avait tant attendu de me montre. Maintenant, tu peux peut-être être raisonnable, Ella. Faire si Nouveau Testament est la seule chose intelligente que tu puisses faire dans cette situation. Tu as raison, répondis, G en laissant tomber le morceau de téléphone, c'est exact, mais si que G vais faire. Et ils échangeront un regard de satisfaction absolue, croyant qu'ils m'avaient enfin brisé. Ils n'avaient aucune idée que ce qui venait de si briser n'était pas ma volonté, mais les dernières chaînes qui me liaient à you par amour. Parfait, dit Henry en relâchant ses épaules, G savais que tu reprendrais tes esprits. Nous irons chez Elava cat demain matin et nous réglerons tout ça. Et demain, répétai G en hochant lentement la tête, bien sûr demain. Et un attendant ajouta Marlene avec si sourire empoisonné. Tu devrais réfléchir à la façon dont tu t'es comporté ces derniers temps. Un peu de humilité te ferait du bien. Humilité, murmurai-je. Oui, j'ai définitivement besoin de plus de humilité. Henry C. dirigia vers la porte, clairement satisfait du résultat de son intimidation. Et nous partons maintenant, mais nous reviendrons te chercher demain matin à la première heure, et tu ferais mia der prête coopéra. Bien sûr, les assurai-je en les souvent jusque, while la sortie. G ser I complètement prête. Marlene esser de sur le seul et me regarda avec la condescendance quelle avait perfectionné. Et ella, G sais que ça te dur pour toi. Mais un jour tu nous remercieras de t'avoir ouvert les yeux. Parfois, l'amour saveur est la seule chose qui fonctionne, et l'amour saveur, G répéta ses mots. Et oui, J, I définitivement besoin d'en apprendre plus sur l'amour saveur. Et ils partiront sans dire au revoir, me laissant seul dans ma maison avec les restes de mon téléphone et quelque chose de beaucoup plus important. Une clarté absolue sur qui atteint vraiment les personnes qui venaient de franchir ma porte. J'ai endis d'entendre le bruit de leur voiture et s'élégner avant de bouger. Puis, avec un commis qui me surprit, j'ai allai dans ma chambre et sortis le téléphone portable que j'avais secrètement été 3 mois plus tôt dessous le matelas. Après avoir réalisé que j'avais besoin d'un moyen de communiquer, que Henry n'y connaissait pas, j'y compasse à le numéro d'Anne. Et Anne, c'est elle, pourrais tu venir, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'urgent. Et 20 minutes plus tard, Anne était assise dans mon salon, fixant les restes du téléphone avec une expression de horreur absolue. Et elle, c'est très grave. Ton propre fils t'a menacé et détruit ton téléphone. Nous devons appeler la police. Et non, dis, G en lui servant une tasse de thé avec des mains parfaitement stables. Passe encore. Que veux-tu dire par passe encore? C'est de la violence domestique. C'est de l'intimidation. Tu n'y peux pas laisser te traiter comme ça? G ni les laisserai pas, elle assure, IG, mais G vais m'en occuper à ma façon. En m'étudier avec ses usages, essayant de comprendre si que G pensais. Quas tu entert, ils pensent m'avoir brisé, explique why, G, sentant un étrange sourire, si former sur mes lèvres. Et ils pensent que demain G vais aller comme un agneau obéissant et faire un nouveau testament où G leur laisse tout mon argent. Et tu n'y vas pas le faire. Aussi, G vais le faire, dis G, et mon sourire est allergique.
my si ni sira, pass le testament, quills attendant. G. lui explique, why mon plan, quel essaya de bord de me dissuader, insistant sur le fait quil était trop risqué. Mais quand G. lui racontai tous les détails de la façon, dont ils m'avaient traité au cours des derniers mois, quand elle vit les restes du téléphone et comprit vraiment ce qui s'était passé si, après midi, la son expression changea complètement, is, tu seras de vouloir faire ça, demandait, il enfin. Gni jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie répondis. G, pendant 30 ans, je me suis laissé maltraiter par pour de perdre l'amour de mon fils. Mais aujourd'hui, je réalise que cet amour était perdu depuis longtemps, ce qui restait en est pas de l'amour. C'est de l'habitude, de la commodité et de la cupidité, et en hacha lentement la terre, et de quoi as-tu besoin que j'y fasse? J. I besoin que tu sois mon témoin dis G. J. I besoin que tu vois exactement, ma comment ils se comportent envers moi pour que, quand tout cela sera fini, tu puisses témoigner de ce qui est vraiment passé. Cette nuit, là, je n'y pus pas dormir, mais si en était pas, cause de la peur ou de l'anxiété, si était, cause de la sensation étrange de liberté que j'y vivais. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai allé prendre le contrôle total de ma vie. J'ai allé prouver, Henry et Marlene Quills avaient complètement sous est, mais la femme Quills pensait avoir domestique way. Et 6 heures du matin, j'ai appelé à l'avocat qui avait rédigé mon testament original. Je lui explique why que j'avais besoin de faire des changements urgents et lui demande de venir chez moi ce matin, là avant l'arrivée de Henry et Marlene. Ertz, vous serez de ces changements, mademoiselle Ella, me demanda l'avocat après avoir examiné les nouvelles instructions que je lui avais données. Ils sont assez radicoques, complètement sûrs, confirmé je en signant chaque page, avec une détermination que je en avais pas ressentie depuis des années. Et je vu qu'il soit absolument clair que je prends ces décisions en pleine possession de mes facultés mentales, sans aucune contrainte. Compris, les documents seront dépassés immédiatement à 10 heures du matin. Comme ils l'avaient promis, j'entendis la voiture de Henry C. Guerre devant ma maison. Elle était cachée dans la cuisine d'où elle pouvait entendre tout ce qui s'y passait dans le salon. Mon téléphone portable enregistré, caché parmi les coussins du canapé. J'ouvris la porte avant qu'ils ni puissant frapper, avec une expression de résignation parfaitement jouée. Bonjour, dis-je d'une voix soumise, je vous attendais. Henry entra avec l'arrogance d'un conquérant qu'il avait mon très lavé. Parfait. Je vois qu'une nuit de réflexion a fait du bien. Oui, murmurai, je en gardant le regard baissé. J'ai, I tout compris parfaitement. Marlene m'étudia avec suspicion, comme si elle sentait que quelque chose en allait pas, mais la performance de femme vainque, ou que je dois sembler la convaincre. Es-tu appelé à l'avocat? Demanda Henry. Il est déjà venu, les informai G. Le Nouveau Testament est déjà fait. Ils échangeront un regard de triomphe absolu. Ils avaient gagné, ou du moins le pensaient, tils. Excellent, dit Marlene en assas, et sur mon canapé, comme si elle en était la propriétaire. Et quest si quil dit exactum, et G lourmont, une cope, du document, observant lures you a silly minor and listen les premières lignes. Si quils ni savant pas, c'est que si quils tenant entre les mains était une fausse cope préparée spécialement pour cet instant.
A parfait, murmura Henry and licent son, heritage complete. G savis quae tu reprendris tes esprits. Oui dis, G, sentent l'adrenalin commencer a cooler dans mes veins. J, I completement repris mes esprits. Maintenant que c'est réglé, dit Marlene and mettent la fosse cope, I do testament, dans son sac comme un trophée. Anews Devon's parlor daughter's questions pratiques, quel genre de questions, demand, IG and maintenant parfaitement mon rôle de femme, soumise et vaincu. Et bien, intervint Henry N.S., installant dans la fatuelle, comme est-il, était le nouveau propriétaire de la maison. Et maintenant que nous savons que cette propriété sera finalement à nous, Marlene et moi pensons qu'il vaudrait mieux, à quoi tu déménages dans un endroit plus adapté à ton âge. Adapté à mon âge, répétai-je, sentant la rage commencer, bouillonner dans mes veins, mais gardant ma voix calme. Oui, maman, un endroit où tu pourras recevoir, war les soins dont tu as besoin. Une résidence pour seniors. Peut-être quelques chose avec du personnel médical disponible 24 heures sur 24. Marlene hocha la terre avec enthousiasme. Nous avons regard des options très bien. Des endroits où tu pourras socialiser avec des gens de ton âge, où tu n'auras pas teen, creator de l'impression de cette grande maison. G voix murmurai, G insérant les poings derrière mon dos, et quand devrais, G faire cette transition. Eh bien, dit Henry en échangeant un autre regard intendu avec son épouse, nous pensions en fait que le plus tot serait la mia. Cette maison a besoin de rénovations majeures si nous voulons la vendre à sa vraie valeur. La vendre. G les regarde, I avec une confusion fainte, mais G pensais que vous la voulez pour vous, oh non. Marlene répondit avec un rire qui me fit grincer des dents. Cette maison est trop ville, trop petite pour nos besoins, mais le terrain est excellent, très bien cité, eh? Avec les bonnes rénovations ou mieux encore en la démolissant et en construisant quelque chose de moderne, nous pourrions en tirer presque 400 dollars. Voilà la vérité complète et impitoyable. Non seulement ils voulaient me chasser de ma propre maison, mais ils prévoyaient de faire toute trace de la vie que j'avais construite là. Chaque souvenir des années passées et lèverement fils entre ces murs. 400 dollars, répétai-je lentement. C'est beaucoup d'argent. Exactement, confirma Henry. Et avec tes économies, qui selon le testament s'élevant à 50 dollars, nous parlerions de plus d'un demi-million. C'est assez pour que Marlene et moi actions la maison de nos rêves dans le meilleur quartier de la ville. La maison de vos rêves, murmurai G, sentant chaque mot comme une gifle. Et où est-ce que G renter dans ces rêves? Tu seras parfaitement prise en charge dans la résidence. Et Monsieur Marlene avec la condescendance quelle avait tant perfection, eh? Et tu auras tout, si dont tu as besoin, de la nourriture untoit, des soins médicoques, que pourrait demander de plus une femme de ton âge. Et que pourrais G demander de plus? Peut-être du respect, peut-être de la gratitude, peut-être que le fils pour qui j'ai, I sacrifié toute ma vie ni me traite pas comme un vieux meuble dont on veut si débarrasser. Et quand tout cela serait-il prêt, alors demandai G continuant jouer mon rôle, et en fait, dit Henry en regardant son épouse comme pour demander la permission de continuer. Et nous avons d'âge, et passé quelques appels. Il y a une très bonne résidence en périphérie qui a de la disponibilité immédiate.
News poriens ti eminer domaine matin pour la visitor. Domaine. La rapidité avec laquelle ils avaient organisé mon exil me coupa le souffle. Et n'est si pas un peu précipité. Imamin, dit Henry avec la patience forcée qu'on utilise avec les enfants difficiles. Plus nous attendrons, plus si sera dur pour toi de t'y adapter. Il vout me, a faire le changement rapidement, comme arracher un pansement. Et comme arracher un pansement, voilà la mate for que mon fils avait choisi pour décrire le moment où il m'arracherait de ma maison, de mes souvenirs, de tout ce qui avait été mon monde pendant 4 décennies. Et de leurs ajouta Marlene, nous avons d'age à contacter des entrepreneurs pour venir évaluer la propriété. Elle en du put venir la semaine prochaine, mais nous avons besoin que la maison soit disponible. Je me répétais à moi-même, exactement, confirme-t-il avec un sourire, elle n'y cherche même pas à s'y cacher. Je restai silent si, use plusieurs minutes, pretendant traitor touts les informations quils m'avaient données. En réalité, je savorise chaque second de cette conversation, enregistrant chaque mot cruel, chaque plan impitoyable, chaque manifestation de la cupidité et du mépris quils avaient cachés derrière leurs masques de sollicitude filiale. Vous savez quoi, dis, je enfin ennemi levant du canapé avec des mouvements délibérés, raiment lents. Je pense que vous avez raison, je pense qu'il y a temps que j'ai accepte la réalité de ma situation, et ils s'y détendirent visiblement, interprétant mes mots comme la reddition totale quils cherchant. Je suis content de t'y entendre dire ça, dit Henry N. C. Levant aussi. Je sais que c'est difficile, mais à la fin, tu seras plus heureux comme ça. Plus heureux, et je hachai la terte. Oui, je sais. I definitivement plus heureux. Alors, demain nous irons visiter la résidence. Demande à Marlene sortant d'âge. A son téléphone pour prendre des dispositions. Demain, confirme-je. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois vous montrer. Quelque chose d'important que j'ai trouvé en rangeant mes affaires pour le déménagement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Henry avec un intérêt soudain. C'est dans la cave, explique-wide, me dire, agent vers la porte qui mène, 8 aux escaliers. Et c'est quelque chose qui appartenait à ton grand père, quelque chose que je pensais que tu aimerais avoir comme souvenir familial. Et la curiosité à l'emport, de certain prudence quils auraient pu avoir. Tous les jumis s'ouvirent dans la cave, descendant les escaliers en boys qui grinçaient sous nos pieds. Ma cave était un endroit que Henry avait été pendant des années. Enfant, il avait une pour irrationnel des espaces for, mais et sombres, et adulte, il avait simplement décidé qu'il en avait aucune raison d'y descendre. Si qu'il n'y savait pas, c'est que j'avais transfert, mais si l'espace en mon sanctuaire privé, Ellen, roit uji garde, ais tous mes souvenirs les plus précieux et quelques autres objets que j'avais collectionnés pendant des années, il fait un peu sombre, lourdis, en allumant la lumière de l'escalier, mais en laissant le reste de la cave dans l'ombre. Faites attention où vous marchez. Nous arrivons en bas des escaliers, et j'ai allumé la lumière principale. La cave s'illumina, révélant si que j'avais préparé pendant des mois sans quils la sachant, quest si que c'est que tout ça, et demanda Marlene en regardant Otto d'elle avec un mélange de confusion et d'alarme. Les murs étaient couverts de photographies, de documents et de coupures de presse, mais si en n'étaient pas des souvenirs familiaux normaux. Si étaient des preuves, il y avait des photos des blues que j'ai avais après les fois où Henry m'avait
pause pendant nos disputes. Des copies de releves bancaires montrant tous les prerts quil inavate jamais rembourses, des enregistrements de conversations où lui et Marlene parlant de moi avec mépris pensant que ni pouvais pas les entendre. C'est mon archive, explique wide. G avec un commis qui contrastait brutalement avec le regard de panique croissante sur leurs visages. Et tout si que vous avez fait, tout si que vous avez dit, tout si que vous avez planifié, c'est tout ici. Henry s'approche d'un des murs, licent certains documents, avec une palleur qui me procure une immense satisfaction. Imamen, quest si quesse, pourquoi ai-je tout documenté, termine I, je sa question. Et parce, que je savais qu'un jour j'ai, aurais besoin de preuves de qui, vous êtes vraiment, tous les dieux. Et Marlene avait trouvé les transcriptions de certains de leurs conversations téléphoniques les plus cruels, des conversations que j'avais secrètement enregistrées au cours des derniers mois. Et c'est illégal, hurlet, il entendant les papiers avec des mains tremblantes, tu n'y peux pas enregistrer des conversations privées. En fait, je le peux l'enfor, mais je, dans ma propre maison, j'ai le droit d'enregistrer en import quelle conversation. Et vous que je documentais des abus émotionnels et financiers, en import quel tribunal considerate cela complètement justifié. Et le silence dans la cave fut a sour descent. Henry et Marlene se déplaçant entre les murs couverts de preuves comme des zombies, lissent des transcriptions de conversations où ils avaient planifié mon avenir sans me consulter, voyant des photographies qui documentant chaque humiliation, chaque moment de mépris quils m'avaient fait endurer. Ça ici dis en pointant une section particulière d'humeur. C'est chaque fois que tu amas emprunté de l'argent et que tu en as jamais remboursé un seul centime. En tout, tu me dois 47 €, Henry s'approche des documents, son visage devenant de plus en plus pale. Et maman, si en étant pas des prerts, si étant de l'aide familiale, je ris avec une amertume venue de l'âme. C'est comme ça que tu appelles le vol maintenant, parce que c'est j'ai, des enregistrements de toi promptant de me rembourser chaque centime. Et Marlene avait trouvé les photographies les plus accablantes. Des images del foulant dans mes tiroirs sans permission, pendant leurs visites. Des documents prouvant qu'elle avait inquiéré sur la valeur de ma propriété sans que je le sache, même des captures d'écran de ses messages textes si moquant de moi avec ses amis. Un comment as tu obtenu tout ça, et demandait, il, sa voix tremblante de pure rage. Et ton erreur, chère Marlene, a été dessus, estimer complètement la ville dramatique que tu pensais avoir domestiquée. Répondis, G. Et il est savoir que cette ville est prise à utiliser des caméras de surveillance, des applications d'enregistrement et bien d'autres outils modernes pendant les mois où tu pensais que G perdais la tête au centre de la cave, il y avait une table avec quelque chose quoi qu'on du en avait remarque, et jusque, voici l'instant. Un ordre, un tour portable ouvert avec un appel vidéo actif, quest si quesse, demande Henry en marchant vers l'écran. Oh ça, dis, G avec un sourire venu du cœur, c'est mon assurance, vi. Pendant les 20 dernières minutes, tout si que nous avons dit ici, I et en haut a été diffus, c'est en direct à plusieurs personnes très importantes. L'écran montrait plusieurs fenêtres vidéo. Un avocat spécialiste et dans les abus sur les personnes âgées, une assistante sociale et, à ma plus grande satisfaction, Marc, mon voisin qui travaillait comme journaliste d'investigation pour le journal local, ella
es exclama elavicat depuis alacron, erts vus en securite. Devens news appeller la police, G vis parfaitement bien, repondis, G sans detacher, les u des visages de horror absolu de Henry et Marlene. En fait, G ni me suis jamais senti mia, et sa, hurla Marlene en si precipitant vers l'ordinateur. Mais J etais plus rapide et G lefer, my avant quel ni puis l'atteindre, trop tard, for my G, et tout isti dage, enregistré et sauvegarde à plusieurs endroits. Vos plans pour me mettre dans une résidence, vos commentaires sur la démolition de ma maison, votre confession sur les 400 $0 que vous espérez tirer de ma propriété tout. Henrius, effondre dans une ville chaise que j'avais dans la cave, la terre entre les mains. Mammon, quas tu fais? Si que j'aurais dû faire il y a des mois, répondis, G, me protéger de vous deux. Tu n'y peux pas utiliser ça, hurla Marlene en adjutant les papiers quel avec les. Et si sont des conversations privées, c'est une violation de la vie privée, chérie, dis G avec une patience infinie. Et documenter des abus en est pas une violation de la vie privée, c'est la surveille. G march, I vers une autre section d'humeur ou quelque chose était écrit, chez qui les remplit d'une terreur encore plus grande. Des copies de documents légaux récents, si sont particulièrement intéressants, continue G. Et si sont les poursuites que G vais déposer la semaine prochaine. Une pour abus financier sur personne égée, une autre pour intimidation et menaces, et celles, pour dommages matériels pour le téléphone que tu, as détruit hirer. It is to fall, hurla Henry N. C. Levant brusquement, G. suis ton fils, tu n'y peux pas poursuivre ton proper fils en justice. Et mon fils, G. le regarde, I avec une froidure qui le fit reculer. Mon fils est mort il y a des mois, Henry. La personne qui si tient devant moi est honnête. Ranger qui me menace, qui détruit mes affaires, qui planifie de voler mon héritage et de me mettre dans une maison contre ma volonté. Et des larmes commenceront couler sur mes joues, mais si en étant pas des larmes de tristesse. Si, étant des larmes de libération, de justice, d'une satisfaction que j'avais attendu depuis trop longtemps. Et mais si en est pas tout, continue, G en marchant vers le document le plus important de tous, celui-ci est mon préféré. Et G leur montre une copie. I du vrai testament, celui que j'avais signé si matin, là avec l'avocat. Vous souvenez du testament que G vous ai montré en haut. Il était faux, c'est, est le vrai. Henry arracha le document de mes mains, le licent avec audace. War qui me procura plus de plaisir, que G en avais ressenti depuis des années. Et si en est pas possible, murmurait il en licent ligne par ligne, tu en as pas pu faire ça, quest si quil dit. Et demanda Marlene en essayant de lire partis, sus l'épaule de son mari. Il dit, elle informe G avec un sourire radieux, que tout ma propriété, et mes économies ayant à une fondation pour les mères célibataires qui luttent pour obtenir une éducation pour leurs enfants. Il dit qu'aucun centime en ira, et des personnes qui traitent les personnes âgées comme des ordures. Et Marlene devint complètement pale. Tu n'y peux pas faire ça. Nous sommes ta famille, et ma famille. G ris jusque. Voici que mes cots me fassent mal. Ma famille ni me menace pas. Ma famille ni planifie pas de me mettre dans une résidence
pour pouvoir vender ma mason. Ma familo ni détruit, pass mes affaires quand elle en obscient, pass si quel viewed. Mammon, essil tea plate, supplia Henry, et pour la première fois depuis des mois, G vis quelques chose qui ressemblait aux fils que j'avais élevés. G sais que nous avons été durs avec toi, mais G n'y savais pas que tu te sentais comme ça, tu n'y savais pas. G lui arrache, I le testament des mains. Tu n'y savais pas quand tu amas raccroché au nez pendant que j'avais de la fever. Tu n'y savais pas quand tu es permis et ton apostem, insulter dans ma propre maison. Tu n'y savais pas quand tu es menacé de me laisser complètement seul si je n'y faisais pas si que tu voulais. J'étais juste frustré, il bégaya. Je n'y pensais pas si es choses, mais tu les as dites et tu les pensais. Et pendant des mois tu m'as traité comme si j'ai, et as une guerre que tu devises tolérer jusque. Voici que tu puisses enfin te débarrasser de moi. Marlene avait commencé à pleurer, mais si en weren't pas des larmes de remords, si étaient des larmes de pure rage et de frustration en voyant son plan parfait s'effondrer devant ses yeux. Et si en est pas fini, hurlet il, nous allons contester si testament, nous allons prouver que tu en es pas en pleine possession de tes facultés. Avas, why lui dis, G en m'approchant jusque, voici que nous soyons face. Essaya de prouver que G n'y suis pas en pleine possession de mes facultés. Essaya d'expliquer à un juge pourquoi une femme qui a méticulous ment documenter des mois d'abus et de négligence, en, a pas le droit de décider quoi faire de son propre argent. Il silence qui suivit fut absolu, ils comprirent enfin quils avaient perdu, que leur cupidité et leur cuité avaient été leur perte. Et de leurs adjoutai, j'en me dirigent vers les escaliers. Vous avez oublié que tout cela va être publié dans le journal la semaine prochaine. Marc adage, à tout le matériel nécessaire pour écrire un article très intéressant sur les abus, sur les personnes aisées dans les familles de la classe moyenne. Vos noms, vos photographies, vos propres mots décrivant vos plans pour moi, tu n'y peux pas faire ça, hurla Henry en me souvent vers les escaliers. Ça va ruiner ma carrière. Tu aurais dû penser avant de menacer ta mère, répondis, G sans me retourner. Nous arrivons au res de cha, c'est de la maison où en nous attendait, avec un regard de satisfaction absolue sur le visage. Comment ça s'est passé, demanded il, même si les expressions dévastées de Henry et Marlene lui avaient d'age à donner la réponse. Et parfaitement, répondis, G pense que nos invités sont prêts à partir maintenant. Henry et Marlene s'y tenaient dans mon salon comme des statues, assimilant l'ampleur de ci, qui venait de leur arriver. Toute leur arrogance avait disparu, remplacée par un décis, voir que j'ai, aurais peut-être plainte si G en avais pas sévéré chaque seconde de leur destruction. Maman, dit Henry d'une voix brisée, que G en avais pas entendu depuis qu'il était enfant. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Nous sommes une famille, nous pouvons trouver une solution, G le regarde, et avec un commis qui contrastait brutalement avec sa panique. Et la seule solution était que tu me traites comme un être humain. Tu as eu cette opportunité pendant des mois et tu l'as gaspillé chaque jour. Marlene avait commencé à faire les cent pas marmonnant pour elle-même. Propos d'avocats et d'appui. Tu vas pourrir ici. La seule façon de sortir, c'est dans un circuit. Les paroles de mon propre fils résonnaient dans mes oreilles comme des lames tandis qu'il me poussait avec violence dans la petite cabine rustique.
Le brut de mon téléphone, si brissant contre la plancher en bois, fat la dernière chose que géant. Indies avant que la serrière ni clique de l'extérieur. Il avait anéanti mon unique lien avec le monde extérieur, et maintenant j'étais totalement isolé, sans nourriture, sans eau, abandonné comme une bête en cage. Mon cœur cognate si fort contre mes cots que j'y crus quil elate SN chapper. At 66 ans, après avoir consacré tout mon existence, c'etait enfant ingrat, je me retrouvais emprisonné par ses propres mains, condamné, périr de soif et de faim, pendant qu'il partait en croisière. Lux avec Marlene, son épouse, et cette terrible belle, mire qui la manipulate tant, mais laces, moi vous expliquer comment j'ai, en suis arrivé là. Comment la femme qui fut autref, while le pilier d'une famille heureuse est retrouvé captive de son propre sang. G. m'appelle Ella, pendant 40 ans J. I crew avoir bâti une famille solide, pleine d'amour et de sacrifices. J. I travaillé des mes 18 ans, couturière dans une petite use, un textile du centre, ville. Mes mains calluses à force de couder et de broder. Ont maintenu notre famille, uni après, que mon mari nous eut quittés quand notre fils, Henry en avait que 8 ans. À partir de ce moment, Henry devint ma raison d'être, la mot, qui me tirait du lit avant elle, ob chaque matin pour arriver à elle hura au travail. Je me souviens du jour où j'ai, I décidé de tout faire pour offrir à mon fils la vie qu'il méritait. C'était un mardi pluvieux d'octobre, et Henry rentra en pleurant parce que les autres enfants se moquaient de ses baskets usées. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai compté chaque dollar économisé pendant des mois pour m'acheter une nouvelle robe. Argent que j'ai, utilis, I immédiatement pour lui acheter les meilleures baskets du magasin, voir son salaire le lendemain valait plus qu'un, importe quel tenu que j'aurais pu m'offrir. Ainsi passeront les années, chaque dollar supplémentaire, chaque euro supplémentaire, chaque instant de repos sacrifié, tout était pour lui. À 16 ans, j'ai fis des doubles quarts pour lui acheter la moto qu'il désirait tant. À 21 ans, j'ai hypothèque, ou ma petite maison pour financer ses études d'ingénieur. Je ne me plainis jamais, je ne demande, Irene en retour, je croyais sincèrement qu'une mère doit tout donner ses enfants sans attendre autre chose que leur amour et leur respect. Henry obtint son diplôme avec mention et décrocha un excellent poste dans une entreprise de construction. Je me sentis la femme la plus fière du monde quand je la vis partir chaque matin en costume impeccable, sa mallette en cuir à la main. Et mon fils était un professionnel accompli, disais-je, mes voisins avec un sourire venu du fond de l'âme. Les premières années après son diplôme, notre relation semblait idéale. Il venait régulier, errant et m'invitait, des dîners élégants et me répétait sans cesse sa gratitude pour tous mes sacrifices. Tout changea quand il rencontra Marlene, la première fois qu'il me la présenta, quelque chose en moi si crispa. Si n'était pas seulement son attitude froide et calculatrice, mais la façon dont elle regarde, et mon fils, comme est-il s'agissait d'un investissement, protéger des influences extérieures. Marlene était une femme de 32 ans, grande, aux cheveux bruns parfaitement coiffés et au sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Elle occupait un poste d'administratrice dans une clinique privée. Et dès le début, elle fit comprendre qu'elle considérait la famille de Henry, moi en particulier, comme inférieure à ses standards sociaux. Pendant les premiers mois de leur relation, j'ai essayé de me rapprocher d'elle, j'ai cuisiné ses plats préférés,
res quand ils venient me voir. G. Lui offers de petits cadocs avec mes maigres économies. J. Apres merm a préparer des repas sophistiques quel appreciate. Mais chaque geste d'affection de ma part était acculé par un sourire forcé et des remarques sarcastiques que mon fils n'y remarquait pas ou, pire, choisissait d'ignorer. Ella ni ti don pas tant de mal, disait Marlene disset, voix mielus qui amagassait, nous en avons pas besoin, que tu fasses tout ça. Nous n'y sommes plus des enfants. Et mais je voyais la mépris dans ses yeux, le dédain pour la vieille femme qui avait élevé el homme quel considérait désormais comme sa propriété. Le marriage eut lieu du ans plus tard dans une salle chic qui coûta plus de 20 $0. Moi qui avais rêvé pendant des années du jour où mon fils s'y marierait, je me sentis comme une étranger dans ma propre famille. Marlene avait tout organisé sans me consulter de la liste des invités à la couleur des fleurs. Quand j'ai essayé de proposer d'inclure certaines traditions familiales qui nous étaient chères, elle me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Elle chérie, dit-elle de si ton condescendant que j'y commençais à reconnaître, c'est une célébration moderne. Je n'y pense pas que nos invités apprécieront ces coutumes des médailles. Henry, qui me défendait autrefois contre toute remarque désobligeante, si contenta de hocher la tête et de changer de sujet. Le jour du mariage, j'ai été assise au premier rang dans une robe verte achetée dans un magasin discount, me sentant petite et invisible tandis que je regardais mon fils prompter à l'éternité. Une femme qui commençait déjà, elle l'ignore de moi. Pendant la cérémonie, quand l'officiant parla de l'importance de la famille et du respect des parents, je vis Marlene sur la main de Henry avec un sourire qui me glassa le sang. Ce soir, là alors que je rangeais la vaisselle du petit dîner que j'avais organisé chez moi pour nos proches Jane. Hendis par hasard une conversation entre Marlene et sa mère dans le jardin. Et maintenant que nous sommes mariés, il faut poser des limites claires. Disait Marlene d'une voix quelle, en utilisait jamais devant moi. Henry est trop indulgent avec sa mère. Elle pense encore pouvoir contrôler sa vie, mais c'est fini. Tu as raison, ma chérie, répondit sa mère avec un rire cruel. Les hommes ont besoin que leurs épouses leur ouvrent les yeux sur ces choses. Là, une belle, mère envahissante put ruiner un mariage avant même qu'il n'y commence. Je restai figé derrière la fenêtre, chaque mot me frappant comme une gifle. La femme pour qui j'avais fait tant d'efforts, que j'avais essayé et d'aimer comme une fille, planifiait déjà mon exclusion de la vie de mon propre fils. Je terminai de nettoyer la cuisine en silence, les larmes coulant sur mes joues, me demandant si Henry savait si que sa nouvelle épouse pensait vraiment de moi ou est-il préféré l'ignorer pour préserver la paix dans son mariage. Cette nuit, là, pour la première fois depuis des années, je m'endormis avec un vide dans la poitrine que je n'y savais pas combler. Les mois suivants confirmeront mes pires craintes. Les visites de Henry devineront de plus en plus rares, et quand il venait, il était toujours avec Marlene, pour des durées de plus en plus courtes. Les conversations qui coulaient autrefois naturellement entre nous devineront tendues et superficielles, constamment interrompues par des remarques subtiles, mais blessantes de son épouse. Henry, n'oublie pas que nous dînons chez mes parents, disait Marlene chaque fois que mon fils semblait apprécier notre discussion. Ou pire, chérie, ta mère a l'air fatiguée. Nous devrions partir pour qu'elle s'y repose,
comme si j'étais une vieille femme décrépite qui avait besoin de soins au lieu d'une femme dynamique qui voulait simplement passer du temps avec son fils, mais si qui me blessait le plus, c'était de voir comment Henry avait commencé à changer. Le fils aimant et attention, ne que j'avais élevé si transformé en un étranger distant, qui semblait haunt, you de ses origines modestes et de la mire, qui avait tout sacrifié pour lui. La première fois que Henry me parla avec mépris, c'était un dimanche après midi, 3 mois après son mariage. J'avais préparé son déjeuner préféré, le meilleur ragoût de poulet, qu'il adorait depuis l'enfance, et j'attendais avec impatience sa visite hebdomadaire. Quand il arriva, il était seul, si qui me remplit d'espoir, pensant que nous aurions enfin un moment de qualité, mire et fils. Mais quelque chose dans ces you avait changé. Si en était plus le jeune homme affectueux à qui amenlaçait à son arrivée, mais un inconnu qui me saluait d'un baiser froid sur la joue et assasiait à table comme s'il accomplissait une corvée en use. Le maman il faut qu'on parle, dit-il tandis que j'y servis le ragoût, ut fumant dans son assiette préférée, le meilleur plat en céramique, orné de fleurs rouges que j'avais été pour faire ces 16 ans. Marlene et moi avons discuté, et nous pensons qu'il vaudrait mieux, à bien, que nous ayons plus de space. Et ces mots me frapperont comme un seau d'eau glacée, de l'espace que vu tout dire mon fils demande ig sentant ma voix trembler malgré mes efforts pour la stabiliser. Et cela signifie que les visites constantes nous sont à notre mariage, rapin, dit-il sans mer me regarder dans les yeux, concentré sur remuer le ragoût comme si était la tâche la plus importante au monde. Marlene trouve que nous en avons pas assez d'intimité en tant que couple parce que j'y viens toujours ici. J'y amasses en face de lui, sentant mes jambes trembler. Henry, tu n'y viens qu'une fois par semaine. Comment cela peut-il nuire à votre mariage? J'ai vu juste t'y voir et passer du temps avec toi. Tu es tout si que j'ai. Exactement, c'est le problème explosé. Il, repassant sa couleur sur la table avec un brut sec qui fit sur sauter la salière. J'y suis tout si que tu es, ni t'y rends, tu passes comme te, quel point c'est étouffant, j'ai, 30 ans, maman. J'y n'y peux pas continuer, erder responsable de ton bonheur. Ces paroles étaient comme des poignards transperçant mon cœur. Le fils pour qui j'avais travaillé jour et nuit, celui pour qui j'avais renoncé, tout chance de refaire ma vie après l'abandon de son père, me de cette maintenant que j'étais un fardeau pour son existence, j'y n'y t'ai jamais d'erder responsable de mon bonheur, répondis, j'y, la voix brisée. J'y t'ai seulement demandé de m'aimer comme j'y t'ai aimé, ici trop demander. L'aimer n'y devrait pas erder une prison, rétorquit il, répétant des mots qui en étaient clairement pas les signes, Monsieur de Marlene. Tu dois comprendre que j'ai, maint, en une nouvelle famille de nouvelles priorités. Je n'y peux pas continuer, vivre pour te plaire. Et c'était après midi, là, Henry partit sans terminer le déjeuner que j'avais préparé avec tant d'amour. Je restai seul dans ma petite cuisine, regardant l'assiette pleine de nourriture refroidir, sentant comme si quelque chose en moi était brisé pour toujours. Pour la première fois de ma vie, je me demande, si cela valait la peine d'avoir tant sacrifié pour quelque, when qui me voyait désormais comme une guerne. Les semaines suivantes furent une épreuve silencieuse. Henry tint sa menace de réduire ses visites. Si qui était autrefois en rendes,
U secret chaque dimanche de 20 des apparitions sporadiques tous les 15 ou 21 jours, Taugers accompagnés de Marlene et Taugers pressés de partir. Pendant ces visites, elle prenait le contrôle de chaque conversation, interrompant tout moment d'intimité entre mon fils et moi par des remarques sur leurs projets, leurs voyages et leurs nouveaux amis de la haute société. Henry et moi pensons acteur une maison plus grande, et en sa Marlene lors d'une de ces visites en buvant le café que j'avais spécialement préparé avec des grains importés qui m'avaient coûté $30 quelque chose en dehors de la ville, dans une de ces résidences sécurisées où il y a plus de sécurité et une meilleure catégorie de personnes. La façon dont elle prononce meilleure catégorie de personnes en me regardant directement fit clairement comprendre que j'en entrais pas dans cette catégorie. Henry, qui aurait autrefois défendu sa mère contre tout insulte implicite, si contente de hocher la tête et continua, manger le gâteau au chocolat que j'avais fait en pensant lui. Et cette maison, alors, demandai, en parlant de mon foyer, l'endroit où j'ai, élevé mon fils, où tous nos souvenirs ensemble s'y trouvent. Et bien, elle ici, toi, maman, répondit Henry avec indifférence. Tu peux en faire si que tu veux. Nous en aurons plus besoin, si es mots furent une gifle, la maison qu'il avait considérée comme la sienne pendant 30 ans en était plus qu'un lieu dont il voulait se débarrasser. Un rappel garant de son passé modeste qui n'y cadrait pas avec sa nouvelle vie de classe moyenne supérieure. Mais le pire était encore à venir. Just quand j'y pensais que ma relation avec mon fils avait touché le fond, Marlene obtint une promotion à la clinique, et pour faire cela, ils organiseront un dîner dans leur nouvelle maison. Cette moderne demeura dans la résidence sécurisée dont ils se vantaient tant, j'y n'y fus pas invité. J'y allapris par hasard quand j'ai appelé Henry pour lui demander s'il pouvait m'accompagner chez le médecin. J'avais un résultat d'examen montrant une anomalie, et j'avais peur. Je n'y puis pas, maman, dit-il d'une voix froide, que je n'y reconnaissais pas. Et Marlene organise un dîner important avec des gens de son travail, c'est très important pour sa carrière. Mais tu n'y puis pas venir avec moi avant le dîner, insistai, je, sentant le désespoir m'envahir. Ici n'y serait qu'une heure au cabinet, pour dire à leur seul, maman, je dois aider Marlene à tout préparer. N'y peux-tu pas demander une de tes amies de t'y accompagner, quelles amies? Pendant tant d'années, j'avais été si conscient, très sur lui, sur son éducation, sur son bien-être, que j'avais négligé mes propres relations sociales. La plupart des femmes de mon âge étaient occupées avec leurs petits-enfants, fantes leurs mères, avec des vies qu'elles avaient construites de manière plus équilibrée que la mienne. Je raccrochai et restai assise dans mon salon pendant des heures, fixant les photos de Henry qui couvraient les murs. Il était là à 5 ans dans son premier uniforme scolaire que j'avais lavé et repassé avec soin chaque jour. Là à 12 ans, furent avec la médaille qu'il avait gagnée au concours de mathématiques, le même concours pour lequel j'avais payé des cours particuliers en travaillant le week-end. Là à 18 ans, diplômé du lycée avec mention, le jour où j'y pensais que tous mes sacrifices avaient valu la peine. Le lendemain, j'allai chez le médecin seul. Les résultats étaient bénins, Dieu merci. Mais l'expérience de amasser war dans cette salle de tent complètement seul, entouré d'autres femmes accompagnées de leurs fils ou mères, me fit ressentir la solitude la plus profonde de ma vie.
Quan J, appelai Henry pour lui annoncer la bonne nouvelle, sa réponse fut un bref, c'est bien, maman, avant de changer rapidement de sujet, pour me raconter le succès du dîner de Marlene et comment ils avaient impression, n'est tous les invités importance, c'est alors que j'ai commencé, comprendre que j'avais perdu mon fils pour toujours. Il n'était pas mort, mais el ham aimant et reconnaissant que j'avais élevé en existé plus. Et sa place s'y trouvait un étranger ambitieux, honteux de ses racines, qui avait choisi une femme qui le poussait systématiquement, et s'allégrant de la mire qui avait tout donné pour lui. Les mois passeront et les visites devinrent encore plus rares. Henry n'apparaissait que quand il avait besoin de quelque chose. Que j'y garde un document important pour lui, que j'y prépare un plat précis pour impressionner les patrons de Marlene ou que j'y emprunte de l'argent pour une dépense imprévue que leur nouveau style va exiger et maman pourrais, tu me perder 5 zeros. $0 me demanded, il lors d'une de ses rares visites. Et c'est pour elle compte d'une nouvelle voiture. Celle de Marlene est en panne et elle a besoin de quelque chose de plus élégant pour son travail. If 5 0 0 0 représentant presque toutes mes économies, l'argent que j'avais épargné dollar par dollar pendant des années au cas où j'aurais besoin d'une urgence médicale ou d'une grosse réparation à la maison, mais comme toujours, je ne pouvais rien refuser à mon fils. Bien sûr, mon fils répondis, je sentant mon cœur si sûr. Quand en es-tu besoin? Demain serait parfait, dit-il avec un sourire qui, à l'espace d'un instant, me rappela le gentle garçon qu'il était autrefois. Je te promets de te rembourser dans 3 mois. Cette promesse ne fut jamais tenue. Chaque fois que j'évoquais le prêtre, Henry avait une nouvelle excuse. Dépenses imprévues pour la nouvelle maison, un voyage de travail, que Marlene devait faire, ou des réparations de voiture qui avaient fini par coûter plus que prévu. Le jour où j'y touche, le fond fut un mardi gris de novembre, exactement 8 mois après le prêtre qu'il en avait jamais remboursé. J'y l'étais contre une terrible grippe depuis une semaine, avec une forte et fever et une toux qui me déchirait la poitrine. Mon corps de 66 ans n'y réagissait plus que avant, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentis vraiment vulnérable et effrayé. J'ai appelé Henry, espérant qu'il pourrait soit m'accompagner chez le médecin, soit au moins passer du temps avec moi pour essayer. Sûr que j'y allais bien. Sa réponse me glassa le sang. Je n'y puis pas, maman. Marlene et moi avons un rendez vous très important avec l'art, addict pour rénover la cuisine. Ça fait des mois qu'on essaie d'avoir un rendez vous avec lui, c'est l'architecte le plus demandé de la ville. Henry, s'il te plaît, supplie-je, la voix tremblante de fever, j'ai just besoin que quelque, one soit avec moi quelques heures. Je me sens si mal, j'ai pour de m'évanouir, ne peux-tu pas appeler une voice, un ou quelque chose? Rapin, dit-il avec une irritation qui me transperça comme un poignard. Marlene dit que les adultes en dépent, and doivent savoir, si débrouiller sans dépendre constamment des autres. Et Marlene dit, si est du mot atteint de Venice Alex, expression la plus douloureuse de mon vocabulaire. Tout ce que mon fils pensait, décidait ou ressentait passait désormais par le filtre de cette femme qui avait réussi, transformer mon garçon aimant en un étranger cruel. Je suis ta mère, Henry, dis-je, sentant les larmes si merler à la fever. Depuis quand suis-je une autre pour toi? Oh, maman, ne sois pas si dramatique. Si en est qu'une grippe,
boys do they at repose, toy, 2 eras me abientat. A il raccroche sans merm dire au revoir, G restai, 10 year le téléphone plus years minutes, sentent quelques chose en moi mourir pour de bon. Le fils pour qui j avais sacrifié ma jeunesse, mon argent, mes rêves, mes chances d'amour, et m'avait réduite, une guerre qui perturbate ses rendes, us importance. Set nuit là, alors que j étais allong, gay dans mon lit, tremblante de fever et plus seul que jamais, G pris une décision qui allait tout changer à jamais. G n'y pouvais plus continuer, erter la mere suppliant, la femme qui mend. Yet des miets detention et defection done, fils qui me presate clairement. G devise trouver un moyen de reprendre ma dignité, même si cela signifiait perdre ma relation avec Henry pour de bon. Ma convalescence de la grippe dura 2 semaines entières, pendant tout ce temps, mon téléphone resta silencieux. Henry en appela jamais pour prendre de mes nouvelles, demander si avais besoin de quelque chose ou si étais encore en vie. Si fut ma voisine Anne, une veuve de 70 ans qui vivait dans la maison de Caté, qui prit soin de moi. Elle m'apporta des médicaments, prépara des soupes chaudes et resta, mes Catés pendant les nuits, its les plus difficiles. Ella me dit un après, midi en émaidant, changer les draps trempés de sueur. Si en est pas normal quand fils abandonne sa mere malade comme ça. Il y a quelque chose de très grave ici. Elle avait raison, mais elle admettre signifiait affronter une vérité que j'avais été pendant des mois. Mon fils est devenu une personne sans cœur, et j'avais été complice de cette transformation en la laissant me traiter de pire en pire sans poser de limites. Quand j'y fus enfin rétabli, j'y décidai qu'il était temps d'agir. Si Henry voulait me traiter comme une étranger, qu'il en soit ainsi. J'y n'y serais plus la mérite, ou fante qu'il décrivait. J'y n'y serais plus disponible chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. J'y n'y serais plus son distributeur automatique personnel ni sa cuisinière d'urgence. Le premier test survint 2 semaines plus tard quand Henry m'appela comme si de rien n'était. Maman pourrais tu préparer cette lasagne que Marlene adore tant. Ses parents viennent dîner et elle vieut les impressionner avec un plat fait maison. Et pour la première fois en 30 ans, G dis non. G suis désolé, Henry, mais G n'y pu pas. I daughter's projects. Et le silence à l'autre bout du fil fut si long que G crus que la communication était coupée. Daughter's projects. Repeated. Il d'un ton incrédule qui aurait été comique et s'il n'était pas si pathétique. Quel genre de projets pourrais tu bien avoir? Et les means, répondis, G avec une fermeté qui me surprit moi-même. G n'y suis plus disponible chaque fois que tu as besoin de moi, surtout après que tu n'as pas pris de nouvelles de moi pendant ma maladie. De quoi parles tu, si n'était qu'une grippe qui aurait pu me tuer, et tu en as même pas appelé pour savoir comment j'allais rétorquai. Et Marlene a dit qu'il valait me, a ti laissé de l'espace pour que tu t'y rétablisses sans t'y sentir pressurisé. Et il mentait effrontément. Marlene dit, Marlene pense, Marlene croit, explicai en fin, quand vas-tu commencer, penser par toi-même, Henry? Quand vas-tu t'y souvenir que tu es une mère qui t'aime, et n'y commence pas avec ton drame hurlet-il en retour? Si tu n'y veux pas amater pour un simple repas, très bien, mais n'y cherche pas, me faire du chantage affectif. Il raccrocha violemment me laissant tremblante, mais pour la première fois depuis des mois, G ressentis quelque chose proche du soulagement. Les jours suivants furent étranges. D'un côté, G me sentais coupable d'avoir refus.
se quelc chose, mon fils, mais de alater, G vivis une sensation de liberté, que G en avis passe connu depuis des années. G en avis plus a tender prise du téléphone ces appels sporadiques. G en avis plus ami préper émotionnellement, ces visites Freuds et calculatrices. Pour la première fois depuis longtemps, ma maison était vraiment la mienne. J'ai profité de cette liberté pour renouer avec un et d'autres voisins que j'avais négligés pendant les années où j'étais obsédé par Henry. J'ai commencé à faire des promenades à l'après midi et à m'occuper de mon petit jardin et à lire les livres que j'avais accumulés sans jamais avoir le temps de les ouvrir. Lentement, très lentement, j'ai commencé à me rappeler que j'étais avant d'un erreur que la mire de Henry. Mais mon fils en était pas prêt à accepter cette nouvelle version de moi. 3 semaines après notre dispute téléphonique, il apparaît à ma porte sans prévenir, accompagné de Marlene et avec un air de fureur que je n'avais pas vu depuis son adolescence. Et il faut qu'on parle, dit-il en entrant dans mon salon sans attendre d'invitation. Marlene le suivit, vertu d'un ensemble violet de créatures, qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel à Elucine. Bien sûr installas vous dis G avec sarcasme, mais G décidé de rester commis, comment puis G vous aider? Tu peux commencer par expliquer ce qui se passe avec toi ces derniers temps. Dit Henry N.S. Assent dans la fatuelle où il se blotissait enfant pour que je lui lise des histoires avant dormir. D'abord tu me raccroches au nez, ensuite tu refuses de m'aider pour un simple repas, et maintenant les voisins descent que tu parles en mal de nous. Parler en mal de vous, demandai je, sincèrement perplexe. Qu'est ce que j'aurais soy de saint dit? Anne parlait à sa sœur, et sa sœur elle a répété à la femme de l'épicerie, tu aurais dit que j'étais un fils ingrat qui abandonnait sa mère malade. Et Marlene intervint de cette voix qui feignait l'inquiétude mais suintait le venin. Ti rens, tu comme te des dégâts que cela put causer à la réputation de Henry au travail. Et ma bouche est s'ouvrit tout grande. Il était vrai que j'avais parlé à un de ma déception envers Henry, mais je n'avais jamais pensé que mes paroles iraient si loin ni que mon fils se soucierait plus de sa réputation, que comprendre mes sentiments, ta réputation, demandai, je directement, Henry, ignorant totalement, Marlene. Et c'est ça ta plus grande préoccupation, en est, si passe la fête que ta mère si soit, senti abandonné quand elle avait le plus besoin de toi. Oh, est-il te plate? Marlene explosa avant Henry n'y puisse répondre. Ella, tu as 66 ans. Il est des temps que tu grandisses et que tu arrêtes d'agir comme une adolescente gâtée en quête d'attention. Et la silence qui suivit ces mots fut assourdissant. Je regarde à mon fils, espérant qu'il allait enfin se lever et défendre la femme qui l'avait élevé. J'espérais qu'il durait. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le droit de me manquer de respect dans ma propre maison. Qu'il se souvienne, ret de tout ce que j'avais sacrifié pour lui. Mais Henry resta simplement silencieux, fixant ses chaussures comme un enfant grondé. Le silence de Henry fut plus douloureux que importe quel insult que Marlene aurait pu me lancer. Et si instant, en voyant mon fils de 30 ans assis là comme un lâche pendant que son épouse inadequate dans ma propre maison, j'ai compris que j'avais définitivement perdu le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Je vois que tu en as rien à dire dis, je directement, Henry, sentant une rage commencer,
remplacer la tristesse quod G portais depuis des mois. Et G voice quod tu vas me laisser erder insulte dans ma proper maison sans lever le petit doigt pour me défendre. Il leva en fin les yeux, mais dans son regard il en. I avait ni culpabilité ni remords, seulement de l'agacement. Et maman, Marlene ni te manque pas de respect. Elle te dit simplement la vérité que tu dois entendre. Tu n'y peux pas continuer, vivre comme si tu étais la victime de tout. La victime, G me levi, sentent tout la frustration accumulée au fil des ans commencer à boulonner dans mes veins. G suis la victime parce que j'attends un minimum de respect de mon propre fils. Parce que G vu que tu te soucies de savoir si j'étais mort ou vivante quand j'avais 40 de fever. Si en était qu'une grippe hurlette, il aussi se levant. Et tu n'y pouvais pas t'y attendre, ainsi que j'annule tout ma vie pour une simple grippe. Et si en était pas une simple grippe, si était ta mere malade et effrayé qui demandait, son fils unique de l'accompagner chez le médecin, hurlai, G en retour, sentent des larmes de rage couler sur mes joues. Si était la femme qui a fait des doubles quarts pour payer tes études, qui a hypothé que sa maison pour te donner une carrière, qui a renoncé à tout chance d'être heureuse pour que tu aies tout si que tu voulais, personne ne t'y a demandé de faire ça, sa réponse me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Personne ne t'y a demandé de sacrifier ta vie pour moi, si étant tes décisions. Pendant un instant, le monde essayait à autour de moi. Mon propre fils, elham pour qui avais tout donné, me disait que mes sacrifices n'avaient pas seulement été inutiles, mais indésirables. Que tout ce que avais fait par amour avait été une erreur gigantesque qu'il me reprochait désormais. Et tu as raison, dis, d'une voix que ne reconnaissais pas comme la mienne, Freud et Camille, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Et personne ne m'a demandé de sacrifier ma vie pour toi. Si étaient mes décisions, des décisions stupides, d'une femme qui croyait que l'amour, d'une mere signifiait tout, donner sans rien attendre en retour. Marlene sourit avec satisfaction, savourant clairement le spectacle de me, voir détruite par les mots de mon propre fils. Je suis contentieux que tu comprennes enfin, continua Henry, encouragé par ce qu'il interprétait comme ma reddition. Et maintenant, tu pourras peut-être commencer, vivre ta propre vie au lieu d'essayer de contrôler la mienne. Je vais vivre ma propre vie, elle assure, I.G., sentant un commis étrange à m'envahir. En fait, je vais commencer tout de suite. Je marche jusque, while la petite table où je garde, mes documents importants et en sortis le papier que j'avais était de regarder pendant des mois. Le testament que j'avais rédigé des années plus tôt, dans lequel Henry était l'unique bénéficiaire de tout ce que je possédais. Et tu sais quoi, mon fils,